Good morning, student. Okay, let's continue our lesson. Today is about Asia attraction and animals. The most popular attraction are Great Wall in China, Grand Palace in Thailand, Kyoto and the Cherry Bloom in Japan, Saint Basil Cathedral and Kremlin in Russia. Hagia Sophia in Turkey, Gardens by the Bay in Singapore, Taj Mahal in India, Petronas Twin Tower in Malaysia, Jeju Island in South Korea, Bali Island in Indonesia. What animals live in Asia? 1. Malayan tapir. The Malayan tapir is an endangered mammal in the tapir family. Native to southern Thailand, southern Myanmar, the Malayan Peninsula, and the southern and central part of Sumatra in Indonesia. Tapir Melayu adalah mamalia yang terancam punah dalam keluarga tapir. Aslinya berasal dari Thailand Selatan, Myanmar Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera bagian selatan, dan tengah Indonesia. 2. Indian rhinoceros. India and Nepal are countries where the Indian rhinoceros is found. But in the past, there have been population in Bhutan, Pakistan, and Bangladesh. India dan Nepal adalah negara tempat ditemukannya badak India. Tetapi dahulu populasinya ada di Bhutan, Pakistan, dan juga Bangladesh. 3. Slow loris. The slow loris is an omnivore forager and one of 3 loris species. It is found in southern Asia, China, western Indonesia, part of India, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, and Cambodia. Kukang adalah omnivora penjelajah dan salah satu dari 3 spesies kukang. Ini ditemukan di Asia Selatan, Cina, Indonesia Barat, sebagian India, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. 4. Asian elephant. This gentle giant population are spread in the eastern Himalayas and greater Mekong regions in countries like India, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam. Oke, gajah raksasa ini tersebar di wilayah Himalaya Timur, Mekong Raya, di negara-negara seperti India, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. 5. Giant panda. The giant panda is an omnivore native to South Central China and a member of the bear family of animals. It lives in a habitat of temperate broadleaf forest or mixed forest, where it forages for bambu. Panda raksasa ini adalah omnivora asli Tiongkok Tengah Selatan dan termasuk dalam keluarga beruang. Ia hidup di habitat hutan berdaun lebar, beriklim sedang atau hutan campuran, tempat ia mencari bambu. 6. Indian cobra. The Indian cobra is a venomous snake native to Middle East, India, China, Bangladesh, and Indonesia in their tropical environments. Kobra India adalah ular berbisa asli Timur Tengah, India, China, Bangladesh, dan Indonesia, terutama di lingkungan tropis.
7. Lizardbird of paradise. The lizardbird of paradise is found in Pacific countries like Papua New Guinea, Eastern Australia, and Southeast Asia, mainly in Indonesia. In these regions, lowland and tropical rainforests and swamp forests are its habitats. Lizardbird of paradise atau burung cendrawasih ini ditemukan di negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Australia bagian timur, dan Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Di wilayah ini, dataran rendah dan hujan tropis serta hutan rawa merupakan habitatnya. 8. Japanese macaque, also called the snow monkey. The Japanese macaque is native to Japan on the Honshu, Shikoku, and Kyushu Island, and smaller Yakushima Island. Oke. Yang selanjutnya adalah Japanese macaque atau yang dikenal dengan nama monyet salju. Monyet Jepang ini berasal dari Jepang di Pulau Honshu, Shikoku, dan Kyushu, dan pulau kecil Yakushima. 9. Bactrian camel. The wild Bactrian camel with 2 horns is native to the desert of southern Mongolia, northwestern China, and Kazakhstan. Oke, selanjutnya adalah unta Bactria liar. Dengan 2 punuk, berasal dari gurun di selatan Mongolia, barat laut Cina, dan Kazakhstan. Okay, 10. Bengal tiger. India is where largest population of the Bengal tiger are found. Others are in Bangladesh, Nepal, Bhutan, China, and Myanmar. This country have dry and wet deciduous forests, grassland and temperate forests, and mangrove forests, all ideal habitats for the tiger. Oke, India adalah tempat populasi besar harimau Bengal ditemukan. Lainnya berada di Bangladesh, Nepal, Bhutan, Cina, dan Myanmar. Negara-negara ini memiliki hutan gugur, kering dan basah, padang rumput dan hutan sedang, dan hutan bakau. Semua habitat ini ideal untuk harimau Bengal. Thank you.